con tecnología de punta. Un nuevo equipo para que ustedes puedan salir y filmar. Para esto es excelente para todos los youtuberos para que quieran filmarse y compartir su producción, ya sea para eventos personales o para eventos de negocios o corporativos. O cualquier tipo de trabajo que ustedes hagan para sus amigos o familiares, ya sea bodas, bautismos, cumpleaños. Pues este es un excelente nuevo producto. Estaremos vendiendo drones y como el que les mostré en el video anterior, y así mismo también estaremos vendiendo estos tipos de equipos para los youtuberos o personas que quieren filmarse en los eventos, ya que vienen bien equipados. Aquí pueden ver, esta cámara da vuelta para aquí para allá, y también tiene esta otra pieza que es con tecnología. Este es para enfocar la cámara de su celular. Se llama Focus Handwheel 2, hecho por los amigos de DJI. Pues pueden apreciar ahí. Y luego aquí tengo esta otro pieza que va así para ustedes allá en casita. Bueno, les voy a tener una demostración para ustedes allá en casita. El 12 y el 13 de mayo estaremos allá en Hiroshima Prefecture. Estaremos filmando Hiroshima, estaremos filmando también la isla de conejos en Hiroshima. Así que les voy a traer para que ustedes puedan ver cómo este aparato funciona ya una vez ensamblado. Entonces, pero hoy no, pero el 12 y el 13 les voy a tener una cobertura especial desde Hiroshima y de la isla Conejo con este producto y con este aparato ya completo en vivo y a todo color. Bueno, por lo pronto lo vamos a poner de vuelta aquí en su cajita para que protegerlo, ya que pues es una pieza. Estas piezas vienen costando entre 750 a $1000 es el primero, uno de los primeros los costos. Ahora también tenemos drums desde $2000 hacia arriba, más impuestos, dólares americanos. Y también tenemos drums para los corporativos. Tenemos drums también de $200,000 Tenemos desde 2000 a $200,000, mi gente linda, allá en casita, para todos los que quieren adquirir nuestros drones. Y también equipos para los youtuberos o para eventos personales o corporativos allá en su tierra natal o en su país de origen, donde se encuentren en el mundo entero, o para esos viajeros que quieren grabarse todas las actividades. Y es mucho más fácil y más seguro que andar cargando los celulares, ya que los celulares se pueden caer o se pueden dañar en el proceso o en el transcurso de su gira. Así que ya saben, estos son excelentes para los youtuberos o personas que están constante movimiento, ya sea para negocios o para eventos personales. Así que yo le puse también una cobertura especial el 12 y el 13 de mayo desde Hiroshima y desde Prefecture y también desde la isla Conejo. Así que para más información visiten nuestra página web www.franklinscolasinternationalconate.com. y recuerde, su servidor, el Castor canadiense, trabajando duro, divirtiéndose. Hasta la próxima. Que Dios me bendiga. Chao, chao, mi gente linda. For more information, visit our website at www.franklinwithness.com. And as always, your host, the Canadian Beaver, working hard, have fun. Today, God bless, take care. La pieza que ustedes ven aquí, esta pieza es para la luz, para esos lugares oscuros o con falta de luz. Esto viene siendo para la luz. Y pues ya les digo, les voy a traer ya el aparato ya completo, y les voy a mostrar desde la isla Conejos y desde Hiroshima. Hasta la próxima. Chao. Castor Network, we want to let you know that we will begin selling drums and also selling equipment for all those YouTubers that are always in
content production, whether it's personal or business use. Anyways, we have this amazing device here that you can actually turn light and loosen, and basically this is a focus hand wheel too, by our friends of DJI. So this here in Japan is 100% finest Japanese technology here, guys, for you guys at home. So we have this amazing product here today. Also, this is one of those items that you actually can get. Probably you guys were wondering what this briefcase was doing here next to me. Well, it's basically, I'm going to show you guys little by little what those things are. Also, the drums are starting, the little one is starting at between $750 to $1,000 US plus tax, and also we have the also other drums that are starting $2,000 and up plus tax. And the one I show you guys, the I believe was the Inspire 2, and that one which is on our other previous production this weekend, that one is basically starting at $2,000 US plus tax. Also, you can get that through us or through our friends, which I will put the description below of this amazing production. So today we're live broadcasting here from Studio 21. So basically this is one of those gimmicks. So basically the way it is basically you have this is basically to protect the lens, and the lens is right here. So basically the way this works is that one moves up and down throughout the segment. I will do a demonstration on May 12th and May 13th. We will be traveling to Hiroshima Prefecture, and we will be both in Hiroshima and in Rabbit Island. So we will bring you, we will show you how that basically works, and also along with that, so it's very finest, and this is actually created by our friends at Semuse. It's a Semuse times 5. That is a wide angle, and basically you can see how basically that moves. And I will, like I said, I will show you guys that on May 11th and May 12th and May 13th from Hiroshima Prefecture and from Rabbit Island. So I'm going to show you guys how that works. This is basically a beautiful handheld for all those YouTubers out there. Okay. Also, next with that, along with that, there's other stuff that are coming in the package. Then you also we also have will come with this. You will receive this basically light, which this is for night and dark areas. Basically, this has a light which they are made from by Manfrotto. So it's basically finest Japanese technology at its best, folks. And so all this amazing stuff. And also here is another, basically this goes on one of the components to basically for to lock up, and for it also helps for your to keep your device intact. All right, and this is basically, guys, this is basically this is the charger. So this basically goes here inside. Basically, you open it up here, and you basically put this battery inside. So you basically put this battery right inside here, and lock. So now and also you can. This is basically a wonderful device to have with you at all times. And here, this is basically to basically connect to your basically this is for the wired video adapter. So
Like I said, guys, I'm going to show you guys in depth of how that works. So this is great for all those YouTubers out there in Canada and around the world.